ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਮਾ ਡਾਵਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 12 2014 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੀਸਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜ ਸਕਿਆ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਗ ਵੇਗਿਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਡਗ ਵੇਗਿਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਸਭ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਗ ਵੇਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਡਗ ਵੇਗਮ, who is a former Fresno County Board of Supervisor and he was on the board from 1989 to 1997. ਡਗ ਵੇਗਮ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਵਿੱਚ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1997 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵੈਲਕਮ ਡਗ to Ramakanth Dawar's talk show. Thank you. Thank you for having me. You are very welcome. Dag, tell us about why are you fighting for this water rate with the city of Fresno? Why did you start this campaign? I started this campaign because the rates that were put upon the people were so extravagant, so high, so punitive that the people who have marginal incomes, fixed incomes from retirement, and other low-income people have just been handed something that is so impacted to them they will have to make a choice of either stop watering their yards or they will end up having to sacrifice something else, such as food, such as air conditioning, or the like. And we should not have water rates that are so punitive like that, that it impacts the people who own their homes, who are struggling every day to get along. And there's a better way to do this. And that's one item. The other item is the fact that there's a less impactful way to do what the city is saying they want to do in their plan. Their plan misses a lot of the other ideas that have been out there. Unfortunately, they weren't discussed sufficiently enough. And in conjunction with the other communities around us and in conjunction with agriculture that is so important to our community, I think all those need to be brought into one big discussion before we move ahead and spend $500 million now and another $500 million after 2017, impacting not only the economically struggling folks, but also just about everybody else in Fresno will feel the pinch of that kind of increase when you're paying for that kind of increase in expenditure. By the way, a biggest part of it's debt. And they want the future generations to pay that debt through their water faucet. And I say that is the wrong way to do it. There's other ways to create this plan and to pay for this plan. No one creates that kind of debt and puts it on a consumption basis to pay for it. PG&E doesn't do that. The schools don't do that. They don't build their buildings and ask your students to pay a fee to pay for that building. They do assessments. Fresno heretofore has never and wanted to get water into an assessment arena.
It is about time, when they want to grow this community to over a third of the size of Los Angeles, is what their plans are. The 2035 plan will bring this city to this one-third the size of Los Angeles. It's time that they look at other ideas of financing, particularly water, and also improving our water system through whether it's a water plant or whether it's recharging, at the same time of upgrading and maintaining our current infrastructure that has to be done with any system on a continuous basis. We understand that. But different approaches haven't been looked at, and this is one of the main reasons why we brought this to the public and are asking for their vote in November, if the council so chooses to put this out to the people in the November ballot. Thank you, Doug. ਡਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ AC ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ $500 million ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ $500 million ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ 2035 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ LA ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ LA ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ PG&E ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਸ ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਗ how this will impact it to citizens of Fresno, the people who are living in Fresno, how much this water rate will be increased per month and how it will impact to our people, how this water rate will be increased in upcoming years as it is mentioned in mayor's or city council's agenda in the past before you started this campaign. The plan was put in effect in August 15 of 2013 for a 5-step increase starting in September 2013 and then increasing every July 1 thereafter all the way up to July 1, 2016. The last July 1 increase, of course, was just a couple of weeks ago, and our water rates went up another 25%. On top of a previous in September increase of a 25%. It'll go to 2.67%, 2.67% higher than what it started in August of 2013. That is step and phase 1. Now, mind you, that the increase is based on a factor that the city says if you use so much water, this is what your increase will be. Well, let me just give you an example. They keep giving you the example. If you were paying $24 in 2013, your water rates will be $48.50 thereabouts in 2016, in the middle of after July 1, 2016. Another example, perhaps even a more dramatic example, is if you were paying $75 a month for your water bill, for example, you had a lot of family, you had a landscape, you had other things, your bill would be $200 in July 1, 2016 thereafter.
So it's more realistic when you use real numbers of what people actually use. They have trimmed these numbers to using something called 100 cubic feet of water. 100 cubic feet of water is 750 gallons, thereabouts. They say that your average family will use 1,800 cubic feet of water. That's an example of one sprinkler system for one station, a part of your yard with one station going on 3 days a week, 3 times a week during the summer, will use 12 HCF just for that one station. Now, multiply that times the rest of your stations and your home use for your family, and you'll see what the reality is. You're going to be way beyond 1,800 cubic feet. So artificially set low as a number to show the public that this is what the average family will use, and the fact that the real increases when you start using real numbers are very eye-opening and dramatic. And once they're set, and once a bond is put in place using the revenue anticipation of your household, you will not be able to get out of that debt. And even if you stop using water, you will have to pay a higher and higher increase for just having the rights to have the water stand at your doorstep or at the curb of your house, because they will have to pay for the debt, not pay for the water. And that is something that needs to be changed. That's something I'm saying they need to come up with a better idea, a different idea. It's like if you bought a car, and the car payment now, instead of you making a monthly car payment, they would take that monthly car payment and put it in the price of your gas. Instead of you paying $5, $4 a gallon for your gas, you would be paying $25 a gallon for your gas, because you're paying for your car too. And even if you stop driving, you're still going to have to pay something for that gas bill, because you got to go pay for that car. That is wrong. That's why you have 2 payments, a car payment and you pay for your gas. The city needs to understand that you can't put that kind of debt on people. The way the system that they are using was designed when the people put Proposition 218 in place in 1996, it says these increases can go to the people who use the water, and only if they protest in sufficient numbers, which means half the consumers, half plus one, come and protest, I'll be allowed to increase your rates based on the need of the cost of running the system. It was never designed to bring a 1/3 of $1 billion worth of bonds through as acceptance by the people that they would pay that kind of debt. It was never designed to do that, and I'm saying they need to come back with some reality checks and ask the people for their good faith and design a system that will have that capability to it. It can be done. It takes vision and planning, and it'll less impact the people of this community. Instead of a $20, $30, $40, $50, $60, $100 more a month bill on your water, you'll have a $10, $20, $30 more a year assessment. What's more fair? I say it's more fair to have an assessment that, by the way, goes down each year, because in an assessment, every year you pay it off, it goes down a little bit and a little less you have to pay. The revenue bond concept goes into a big trough of money that sits there and keeps getting bigger and bigger, and they just pull a little bit out for the payment, and then the money still sits there, and then they can dip their hands into it for IOUs. All year long, IOUs. The city has IOUs for this type of water and sewer and other funds that they owe to other entities, including the federal government and state, that they have not completed the task or haven't spent the money completely, and they owe it to either the task or back to the fund of $250 million. They have this fund makes that
$250 million go away when you add it up on paper, but it's still an IOU. And they want to grow these enterprise funds through revenue bonds, because when you subtract when you add a positive to a negative, the negative gets less. So they have a surplus greater than the 250, and so it looks good on the books that, look, we don't owe $250 million after you add our enterprise fund. We look real good. Well, right now, they owed at the end of fiscal year 2013. That's the latest financial report you can find. It just closed last week on July 1. There'll be a new one coming out in several months down the road that showed that they owed, even after you apply all these surplus funds from the enterprise accounts, $15 million. So the mayor talks about closing this gap. She's not talking about closing the gap of $250 million. She's talking about closing the gap of the $15 million the enterprise accounts cannot make up the difference of the 250. So how do you do that? Well, you just make the enterprise accounts bigger, more money in them. That way you can take the negative and bring it down to zero and even greater. So that's how you do it. You just put more money in the enterprise accounts. I'm saying that money doesn't belong in that kind of shenanigans. It belongs to the people who paid the rates. And if there's a surplus in those rates, the rates ought to go down or sustain themselves for a longer period of time before they're increased to the people who use them. And that's the concept that the city does not want to take on. They like this free, easy money that counterbalances their misspending, their misappropriations that created a $250 million negative in their general in their general government fund. You can go to the city's website, look under the comprehensive annual financial reports under the finance department for the fiscal year ending 2013. Go to a page that's called the net assets report, and it's only a single page, and it shows you that $250 million is owed to something. A lot of it's owed to these funds. Grow the funds, and when you add the two together, you can make the 250 look like it's not there. It's shadow work with figures. I'm saying it's time to get rid of that kind of gamesmanship. Let's make these enterprise accounts stand on their own. They do stand on their own. Let's don't allow them to be used as props and charades and veils to cast a hidden a reality over the real debt that the city owes to the ratepayers and to other funds. And as long as they are allowed to raise money like this, they will keep raising your rates on your water and impacting the people of this community. We've reached a point where people can no longer sustain that, because you can drive all over the southern part of this community, and I mean south of Shields, particularly even south of Shaw, and you see that people stop watering their yards. And it's beautiful yards going darker and darker and dying and browning out, particularly during these summer years. We have to wait for spring again for these yards to propagate and start becoming green again, if the plants don't die. I don't want to see that happen. Our community was never designed for that, and our community was designed because we have plentiful water, not to waste, but plentiful water to use in a very prudent way. And I believe the people of this community have proved that over and over again, and it's wrong to penalize them, to say that this is the way we have to do it. And the cost of this system, this $320 million bond that they want to go sell, and the $410 million expense they want to add in the next 3 to 5 years, and another $500 million expense they want to add beyond that, is not for the infrastructure alone. Only one-third of it, one-third of that cost is for the upgrading our infrastructure and replacing old with new. Two-thirds of it, or better, is for the brand new growth areas of this community that heretofore have not had the water systems put in yet, particularly the
20 square miles of empty land on the east side of our community, all the way out to McCall Avenue, from North Avenue to almost Ashland. Over 20 square miles when you add up the other parts from North Avenue back to Jensen that have not been developed. They need water, and they need water now and fast. And the only way to do that, they say, is to put a quick water plant in. And I'm saying, okay, then who's going to pay for it? Well, you're going to pay for it when you turn on your faucet. Just like, don't bother paying the bank for your car. We're going to put it in your gas bill. And so every time you get behind the wheel of a car, or every time you go down the road, you're going to pay $25 for that gallon of gasoline. So. ਡੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਟੈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ 5 ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2013 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 25% ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.67% ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ $320 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਅਤੇ $410 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। $500 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ ਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹਰਾ ਹੈਗਾ ਬਜਾਏ ਹਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਏਡ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 75 ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ 750 ਗੈਲਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, 8 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਵਾਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੈਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ $2 ਜਾਂ $4 ਜਾਂ $5 ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ $25 ਪਰ ਗੈਲਨ ਗੈਸ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਸ਼ਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਐਸ਼ਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਕਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਬਰਡਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 20 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੌਂਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਸਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਟੀ ਨੇ। Doug, I have a question as we are talking about water rate increase and general fund and enterprise fund. Each and single home in the city of Fresno, I am not sure about the county, whole county, there is a extra charge, I don't recall for what, some kind of pension plan or some borrowed money by the city, and that money now every household is paying, not every household, I mean each and single property owner in the city of Fresno is contributing towards that. Why is that? If city borrowed some money from one account
it is city's problem to repay that money to that account, to enterprise account. Why the citizens or property owners are making a contribution? Well, they're making a contribution, I believe, through their water bill. Their property tax has a fixed Proposition 13 component to it that can't be increased arbitrarily. The only increase the city of Fresno has put on your property tax was back several years ago, and it was a police and fire pension override to help their pension plans stay whole. That was done before Proposition 218 and right at the time that Proposition 13 was coming in. It's a very, very small component, but it is on your property tax as a sustained amount. It doesn't grow as far as a percentage. It just stays as a certain percentage each year, with the theory that the town needs more police, so that and fire, so that pension fund should not be adjusted downwards, but be sustained to put more money into the fund. Now that's been done and over with, and that's on a constant basis. The fund that you refer to is the fund that they dip their hands into. It's called the enterprise, and they go borrow it to go pay the stadium bill. They go borrow it to pay other things. They have to put an IOU in there. They have to write an IOU and throw it in there. The increase on your water rates is to help replenish those IOUs, not to pay them back, but to replenish the IOUs on your water bill. That's wrong. I believe the city needs to pay those back through their own hard adjusted work to make those general fund deficits whole, not use the ratepayers' money to make up the difference. And that's what I believe is happening here. If there are other funds that you refer to, such as the DBCP fund that was used to we received from the federal government, that was to clean up the old plumes from Hammer Field and other areas in the east. City didn't spend it there as they should have. They spent it other places. And the federal government came and said, you're supposed to go do that. Well, you got to go do that. If you don't do that, you're going to have to spend your own money. Don't spend our money. Pay us back. Or you figure out that money has got to be applied to where you said you were going to put it. The same thing with the Gap warehouse and the airport. Airports came back and said, that wasn't yours to give to the Gap. That belonged to the United States of America to give to Fresno for its airport use. And that money is supposed to go for airport use, not for the Gap jeans. So you are saying that city is not spending money that is given to the city of Fresno by the federal government, including the money given to Gap, which needed to be spent on our airport. That's correct. So to whom we can blame? To our city officials, to our elected officials, or to our mayors? Well, it's unfortunate there isn't sufficient enough, let's say, openness at City Hall over the years. It's a culture. So there is no transparency. No transparency, and often they don't even know what they're getting themselves into until the government tells them you did something wrong. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਾਏ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੇ ਗੈਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। Go ahead, Doug. And the cleanup money that the federal government gave the city to go clean up the plumes was spent in the wrong way, and so they ended up being told that you're going to have to spend that money in the right way. So that's another IOU in the general government that makes up that $250 million. Additionally to the fund that
that we had to add to our water costs was the fact that Friant Dam, the federal government came back and said, you know, we misquoted or miscomputed the cost appropriated to each entity to pay the overall cost of the build out of the dam and the build out of the canals and the build out of the maintenance over all of these years. We have to recompute how much you would have been paying if we did the right computations from the beginning. So the city was given a bill, you got to go pay this. And so now we're making up that misappropriation by the federal government now, not the city's fault, because they were surprised. What do you mean it costs more? You should have told us. Well, they didn't. So it's not really the city's fault, but we're paying for that. But unfortunately, we didn't fight very hard to tell the federal government, look, it's your mistake. I drove my car and I got 100,000 miles on it. Now you tell me it cost more when I bought it and I should make up the difference? My car's not worth that much anymore. This city doesn't fight hard enough against entities like the federal government and other entities that come back and give them, you got to do this or you're not going to get away with it. Other communities around the nation do fight hard, and the federal government backs off. More a backbone needs to be brought to that kind of decision making in this community, because unfortunately our leaders turn back to our people, the citizens, say, okay, you guys pay for it. And they look good to the federal officials, like they're cooperative, but meanwhile the people are suffering and carrying a bigger load. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੈਨਿਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਫਰਾਂਟ ਡੈਮ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। ਕਪਲ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ ਡਗ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਗ ਵੇਗਿਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਗ, there are so many different avenues to reduce this water rate, but city didn't talk to the citizens and increased the water rate instead of reducing. And if I understand correctly, some of the water is going to southern California from Fresno area as well, from Sacramento. Why don't we use that water? Why don't we recycle that water? Why don't we clean that water and use it? Why don't we use recycled water for our lawns instead of increasing the water rate in our area? Well, that water that is being sold there is water being sold to districts around Fresno. Fresno makes money off of that, over $1 million. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਟੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। So they want to continue to sell that water, I imagine. I haven't heard a policy debate in a while about that, but there is water to be sold. But if there's water to be sold, then why do you have to increase our water rates if you have water to be sold? That's my question. ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ? But
Unfortunately for the city, the growth area that they have in their general plan currently was put there in 2007. It's called the Southeast Growth Area. They call it SEGA, as you well know, being on the Planning Commission. And the growth area there has insufficient water quality and supply. There is water. It would take an expensive development to put each well in. The developers, I believe, wanted the city to bring them water if they were going to be forced to be growing there. City solution, we'll give you a water plant. It only will cost the taxpayers $1/3 billion, but we're going to get you a water plant. So it is a punishment or it is a reward? Exactly. And then the fact that we have a dilemma. We have water on the west side. Put a well down, you get water. That's been proved already by 2 new developments on the west side. The Westlake Village has got a 55-acre lake. Wells are put in there to fill up that lake. The wells were put in to bring water to the almond orchards that were once now called, at the one time, the Running Horse Project, or now almond orchards. Right. New wells were put in there to bring new water up. On west side of Fresno, there is water, plentiful water. Developers were told you can't grow there. The 2035 plan has been released, and it's come back with the line by the mayor staying on the southwest side at Marks in California. I believe there will be a push by the council because the developers want to grow, and they want to push that line past Kearney Park. I say that is a very aggressive growth line, but the reason why, there's big land, 100, 200 acres apiece. They go buy it, they put development in, put a well down, get water, just like the old days, and that's pay-as-you-go method. And that's what we were using all the way up until this new plan in August of 2013. But on the east side, you can't just put a well down and do that without spending a significantly amount more money to do the remuneration of the water it's sitting there. And the supply is not as plentiful as you have on the west side because of the groundwater aquifer is deeper on the west side as the slope of the Sierras gets deeper and deeper under our feet. You go towards the east side, toward Bacall Avenue, and it gets shallower and it gets a little bit more complex to get the water. But you have these plumes of nematode fighting chemicals that they have to go put treatment plants in at each well to get that stuff out. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 55 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਖੂਹ ਖੋਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਖੂਹ ਖੋਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ. Doug, last question. I just had almost 1 month visit to many states, crime-ridden states. I was working with different departments. Just came back, and I will be not talking about those, but there is a Goose Lake in Fresno area, and that Goose Lake is an ocean of water in Fresno area. People, they don't know about that. That Goose Lake was sold almost $1 billion or maybe more than that to an enterprise I heard owned by the Queen of England, or our future Queen of England. That Goose Lake has billions and billions of gallons of water, underground water, and it is a reservoir. Why don't Fresno use that instead of pitching or making new wells? It is in Fresno, it was in Fresno. Why didn't city buy that Goose Lake, and it was sold to other country? Well,
One of the problems we have with water is, first of all, if the transporting of water from one place to another is as complex as getting the water itself. Fresno has a supply of water under its feet that's almost endless. Obviously, nothing is so plentiful that you can't abuse it and run out of it. But we have a God-given benefit under our feet that most communities don't. I want to tell you, if I can, that we are having this hearing on Thursday, 9:30. The people should come at 9:30 and tell their council members to please put this on the ballot. You owe it to the people to have their ability to make this decision. Also, I would like to make a thank you to you and to our friends Saranjit Bath and Mayor Dalawal out in San Joaquin, who I serve with on a commission out in San Joaquin, and many other Punjabi community that I've gotten to know over the years. I want to say hello to you and thank you for having me on your radio show this morning. You are very welcome. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨ ਵਾਕਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਓ ਔਰ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਪਾਓ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ $25 ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਮੇਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। Anything else, Doug, you want to say? And if you want more information, please go to lowerwaterbill.com. All one word, not plural, lowerwaterbill.com. And you can get all the information and phone numbers and emails, and we'll be updating that site as we move along. lowerwaterbill.com. Thank you. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ lowerwaterbill.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। Doug, what is the success rate that you gained while campaigning this water campaign? You mean the success rate of how many people are supporting you? It's amazing. And I want to tell you, even during my election campaign, I was supporting your water campaign that we need to reduce our water. Even I talked about that on our radio talk show many times. And I saw your write-up that you supported it in the answers to the B. And